لقاء مع الغرب. عليكم السلام. It's a very full class. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Where is the third guest? The Imam, my daughter. Assalamu alaikum. Yeah. It's very full class, my son. You will not have to search for questions now. Was the last night's ceremony good? The best couple there was Momi and his wife. I showed this couple to the others as a model one. Huh? Please. إيمان ممكن ناخذ سؤالك الآن. Please. إذا في أم وأب ولا أوقفوا حياة ابنهن وهو ببطن أمه يعني وبس كبر هو صار بده يعني يوقف حياته لما كبر قدي أنا بيقدر يوقف حياته أو يغير رأيه يعني. هذول she would like to know if a mother and a father. First introduce her. Oh, I don't know. Aman, she's from Shawabir. Yes. Yes. Daughter of? اوكي الاخت الحاضره معنا في الاستوديو اليوم واسمها الاخت ايمان وهي من الكبابير وهي ابنه الاستاذ فلاح الدين هدى وهو الاخر يحضر معنا في الاستوديو في حلقه اليوم ايضا. Please. والان I will translate her question. She would like to know if a mother and a father they have decided to dedicate the life. To do what? Dedicate the life of their unborn child for the service of Islam. And she would like to know if that child will be able to change his views later and decide not to. Of course. There is no doubt about it. When a child reaches adulthood, then he is responsible for his own decision. If he agrees with his dedication by the parents, well and good, then he will be counted as a continuous person right from childhood who was dedicated. If not, then it's up to him to take any course he likes. يوضح حضرة من المؤمنين ويقول أن وقف حياة المولود هو في الحقيقة أمنية أو رغبة داخلة في نية كلا الطرفين أو كلا الوالدين، ولكن القرار الأخير هو في يد ذلك الطفل. ولكن لما يبلغ ذلك الطفل سن الرشد فبإمكانه أن يحقق أماني والديه أو يقرر مصيره بنفسه ويختار لنفسه طريق آخر يختلف عن ذلك الذي رسمه له والديه. Come back to you. Huzur, is in Bukhari, Sahih Bukhari, it said that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said during his Miraj, he saw Jesus Christ on second heaven. Is it fourth or second? I think second. Second or fourth? I think it said second. Okay, anyway. Does it mean that he's a low status prophet, or would you please give some more light? Because I think he's very high prophet. He has many followers and he suffered a lot and so. You see, all the vision was not a material vision, was not corporal. It was a spiritual vision. And only spiritual vision one can see God, otherwise God is not material. Secondly, God took him along with him, which means right from the start of the journey up to the end of the journey, he was always with God. He was not traveling to a God who occupied a space beyond the universe. He was there along with him. So most people do not understand the significance of Miraj, and that is why they take pleasure in making it a material experience, which is in fact an insult to the Holy Prophet ﷺ, and also an insult to God, because his spiritual vision can only be possible
towards God, if it's taken to be a grand vision like Kashf. During that Kashf, he saw all these things. And that Kashf took place over his heart, which was the seat of Allah's throne, which was the throne of Allah's glory. So that is how we understand this grand experience of Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which is not shared by any other prophet. So I have spoken volumes on this subject, what it signified and so many things, but there is no time now to repeat everything, otherwise the whole time will be occupied by the same question. Now coming to Jesus Christ, when he saw various prophets on the way, he did not see only Jesus Christ. He saw other prophets as well. And all the prophets said their prayer of congregation behind him. Now, evidently, Jesus was one of them. So he was a spirit like all other prophets were. He was no exception to them. Or it would appear amazing. All the spirits are saying, the congregation behind, there is just one man in his corporal body who is doing this and that. It's not realistic. It's not a true understanding of this grand vision, which is the grandest that was ever shown to any person by Allah. So Jesus is proved to be a dead person. According to this vision, he is finally declared to be dead, corporally and bodily. Right? يقول حضرة أمير المؤمنين في إجابته عن هذا الاستفسار وأذكركم بسؤال، هو أن خلال المعراج رأى الرسول صلى الله عليه وسلم حضرة عيسى بن مريم عليه السلام في السماء الثانية أو الرابعة، واتصل الأخت تقول هل هذا يعني أن حضرة عيسى عليه السلام كان أقل رتبة من الأنبياء الآخرين؟ يقول حضرة أمير المؤمنين يجب أن نذكر جميع الأخوة المشاهدين الأفاضل أن خلال هذا الكشف الروحاني العظيم قد تحققت أشياء مختلفة أراد الله سبحانه وتعالى أن تصل منها رسالات مختلفة حول تعاليم الإسلام وحول الرتبة العالية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول حضرة أمير المؤمنين لماذا؟ لأن الإنسان يعجز في الحقيقة عن رؤية الله سبحانه وتعالى، إذ ليس لدينا تلك الإمكانيات، وهذا أيضا ينقص ويقلل من قيمة الخالق عز وجل. وأيضا يوضح حضرته ويقول أن الله سبحانه وتعالى كان في كل خطوة خطاها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الكشف الروحاني العظيم. وبهذه الصورة يقول حضرته نرى أن كثير من الناس يحلو لهم الحديث حول هذه الواقعة الإسلامية الحادثة والهامة، ويحولونها إلى العالم المادي ويدخلون عليها ذلك الجانب الخرافي الذي نحاول أن نجعل هذه الحادثة الهامة تكون بريئة من ذلك الجانب الصبياني الخرافي. ثم يقول حضرته ويأكد أن هذا الكشف الروحاني العظيم في الحقيقة قد ألقي على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان عرشا لله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لم يعرف أي قلب إنسان في الماضي ولا في المستقبل معرفة وفهم لصفات وقرب الله سبحانه وتعالى مثل قلب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أصبح مهبطا لأنوار الله سبحانه وتعالى، ولذلك ذكر في القرآن الكريم أنه عرش لله عز وجل. يقول حضرته بعد هذه المقدمة البسيطة أو هذا التلخيص قد تحدثت في الماضي حول هذا الموضوع وتطرقت إلى جوانبه المختلفة، وأرى أن عبر هذا البرنامج لا يسمح لي الوقت كي أتطرق وأذكر مرة أخرى جميع تلك التفاصيل الهامة، ولكن أحاول أن أعطيكم بعجالة نبذة عن هذه الوقائع الإسلامية التاريخية الهامة. ثم يقول حضرته بالنسبة للقسط الثاني
أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشهد فقط حضرة عيسى ابن مريم لم يقابله هنالك فقط، بل قابل جميع الأنبياء وصلوا وراءه. فمن هذه الناحية أيضا يقول حضرته كيف يتصور إنسان أن الرسول صلى الله عليه وسلم بجسمه المادي يصلي بأرواح أولئك الأنبياء الذين توفوا منذ فترة زمنية؟ فهذا لا يعني لا يمت إلى المنطق وإلى العقل بصفة، ولكن إذا فهمناه من ناحية أنه كشف روحاني من الله سبحانه وتعالى ستتضح الأمور، ومن هنا يمكن أن نستنتج استنتاجات عدة ومختلفة، منها أن عيسى ابن مريم ما دامت روحه هناك أي معنى ذلك قد توفي قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني يثبت وفاته حتما كما يعني وصفه القرآن الكريم. وبإمكاننا أيضا أن نستنتج استنتاجات أخرى من هذه الحادثة الهامة أيضا. In my previous discourses on this subject, I produced a host of evidence in favor of our inference that this was a spiritual journey. So as I told you, I can't repeat everything, but I'll point to this very hadith which reports this journey. People sometimes fail to read it all through and fail to understand the significance of the last remark. According to one hadith of Bukhari, which I have read, it says, it ends up like this, that he was, during Miraj, he was sleeping by the side of Hatim. ثم استيقظ. Then he woke up. Does it indicate a corporal journey or an experience during sleep? How could his body remain by the side of Hatim all through his journey to the so-called heavenly limits? He was not converted into two people. So there is positive evidence from the very hadith people produce that this was a spiritual journey and not a corporal one. يقول حضرة ابن المؤمنين ويوضح النقطة التي فسرها آنفا، يقول أنني في الماضي تطرقت إلى الجوانب المختلفة حول حادثة الإسراء والمعراج الهامة، وبينت أنها فعلا كشف، ولكن في هذه المناسبة عبر هذه الحلقة سأؤكد على مصدر واحد وهو حديث للرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في صحيح البخاري. ذكر في هذه الحديث تفاصيل المعراج المختلفة، ثم ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد استيقظ من ذلك الكشف. فمن هنا يقول حضرته كيف تصور إنسان أن الجسم الطاهر للرسول صلى الله عليه وسلم كان في بقعة مادية محددة، ثم لا يستطيع ذلك الجسم أن يدخل ذلك العالم التابع لله سبحانه وتعالى، مثلما يعني يوضحه كثير من العلماء والناس في جانب ذلك الجانب الخرافي حول هذه الآية. يقول حضرته يفسر حضرته يقول هذا مستحيل أن يكون جسم الرسول صلى الله عليه وسلم في مكانين مختلفين في نفس الوقت. فمن هنا يعني إذا يعني أثبتنا هذه النقطة ونركز على هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا قد استيقظ، هذا يثبت أيضا الأفكار والعقائد التي تفسرها وتعرضها الجماعة الإسلامية الأحمدية. هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: كنت مكتوبا عند الله خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينه. مسند أحمد وكنز العمال. أطلب من حضرتكم أن يوضح لي مفهوم هذا الحديث. She's asking about one hadith of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which says that I was. Lower it first, push it forward so that it doesn't hurt with you, doesn't interfere with your dresses. Pull it forward. Okay now. Yes. The hadith was I was destined to be the seed of the prophets, and this was during the creation of Hazrat Adam alayhi salam. She would like to know before the creation. Before the creation. When he was turning in the mud of his creation. Yes. Now this is one of those ahadith which you should quote to your friend in Bosnia who wants to understand the true meaning of Khatam an-Nabiyyin.
The term Khatam al-Nabiyyin, according to this tradition, is timeless and spaceless. Hazrat sallallahu alaihi wasallam, according to this hadith, was most certainly Khatam al-Nabiyyin, even before the creation of Adam. So why did Adam come? Why did any prophet after him come? No prophet should have ever appeared after Khatam al-Nabiyyin, unless you agree to the fact that the Khatam does not mean no prophet can come. Only if you understand from the word Khatam that he is the supreme. After him, no person equal to him or better to him can ever appear. According to God, he was Khatam al-Nabiyyin in the blueprint of creation. When you go for creating a building or anything, engineers make a blueprint. So in this hadith, Hazrat sallallahu alaihi wasallam is referring to the blueprint, in which before anything was created, Muhammad Rasulullah sallam was in that scheme of things. And he was created as Khatam. So anything which followed could not violate his being Khatam, unless somebody believed that he was better, equal or higher, which is impossible. Please. يوضح حضرة ابن منير ويقول ينصح الأخت البوسنية أن تستدل بهذا الحديث في خلال مناقشاتها مع العلماء هنالك في البوسنة حول مفهوم خاتم النبيين المتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول حضرته أن هذا فعلا وبناء على هذا الحديث يبدو واضحا وجليا أن مفهوم ومعنى خاتم النبيين لا يرضخ لزمان أو مكان، لا يرضخ إلى هذه الأبعاد المادية الذي يحاول من خلالها كثير من الناس أن يشوهوا المعنى الصحيح لخاتم النبيين. وهكذا يقول حضرته انظروا كيف أن هذا الحديث يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مكتوبا عند الله سبحانه وتعالى خاتم النبيين، وكان ذلك حتى قبل خلق سيدنا آدم عليه السلام. إذن يقول حضرته من هنا نفهم أنه ليس هنالك تناقض في هذا المعنى، ولكن الصورة أصبحت واضحة هنا، وهو أنه إذا حاولنا أن نفهم معنى خاتم النبيين من منظار أولئك الذين يقولون أن معنى خاتم النبيين هو لن يأتي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أي شخص، فمن هنا يمكن أن نقول ما هي حاجة مجيء حضرة آدم عليه السلام وبعده جميع سلسلة الأنبياء التي ذكرهم القرآن والتي سمعنا بهم وحتى لم نسمع بهم، فهنالك يكون هنالك تناقض. وهنا يقول حضرته في الحقيقة ليس هنالك تناقض من هذا الجانب، ولكن الموضوع واضح، وهو أن الله سبحانه وتعالى وضع نموذجا لكمال النبوة، أي النقطة الأساسية التي يمكن أو النقطة الأخيرة التي يمكن يصل إليها أي إنسان كنبي أو شخص ممثل لسلطة الله سبحانه وتعالى، ووضع تلك المكانة يصل لها الإنسان الكامل حضرة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد قرر الله سبحانه وتعالى هذه العملية وهذا النموذج الحي الكامل لفهم النبوة، ولذلك يقول حضرته وضعها في أحسن صورة، ومن هنالك تقاس بها أو يقاس به بقية الأنبياء، وهذا هو المعنى الصحيح المذكور في هذا الحديث. These questions are sent from Holland, and from Holland. What will be the future for people on this earth according to your religion? It does not matter what I believe. The question should have been according to the Holy Quran. So whether I believe or not is immaterial. I know positively that according to the Holy Quran, this universe is not eternal. Ever since we can think of, ever since the creation of this universe, things have been happening which are gradually carrying to its final termination. These things which I am referring to are very profound scientific observations.
I have discussed them in detail in my book recently published. So any scientist can understand from that that this universe is finite. Whether they believe in God or do not believe in God, they have to believe that this universe is finite. What will happen to this universe? According to the Holy Quran, that will happen to the universe which happened to it earlier, when long before its creation it was already in existence, until it was sunk into a black hole and was completely finished by God. The Holy Quran says, like we are going to destroy this universe, most certainly, it is binding on us that we will recreate it. So this destruction of universe and recreation of the universe is a constant phenomenon. It can never end. So I have given the reference to the verses in this book. So I do not want to go into detailed discussion, otherwise I might have quoted the verses and drawn the inference again from them. كان السؤال حول مستقبل الإنسانية على وجه الأرض حسب فهم حضرة أمير المؤمنين. يجيب حضرته ويقول أن رأي الشخص ليس له أهمية إذا قرناه برأي القرآن الكريم، لذلك أريد أن أركز فقط على ما قاله الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وهو أن مستقبل الإنسانية على وجه الأرض يظهر أن أولا يجب أن نؤكد على الأرض في حد ذاتها وهي يعني غير أبدية، لذلك وخصوصا يقول حضرته نحن نفهم هذا ونرى معيار صدق هذه المعلومات، خصوصا مما يقع يوميا في حياتنا اليومية وأيضا ما وقع عبر صفحات التاريخ، فنرى أن الأرض تسافر في خسران لقواها المادية المختلفة التي ستثبت أنها فعلا غير أبدية وستضمحل في وقت من الأوقات. ويقول حضرته هذا ماذا سيحصل لهذا العالم كما خلقه الله سبحانه وتعالى من لا شيء، سيدخل في تلك الصورة الثانية ويدخل عالم اللا شيء مرة أخرى، وهذا ما ذكره حضرة أمير المؤمنين حسب نص القرآن الكريم، ولم يستدل بالآية القرآنية الكريمة حول هذا الموضوع، لأنه قال أنني قد تطرقت إلى هذه الجوانب المختلفة في كتابي هذا الذي صدر باللغة الإنجليزية، وبإمكانكم أن يعني تدرسوه كي تصبح الصورة واضحة وجلية للجميع إن شاء الله. هذا السؤال استمرار للسؤال الذي سألته قبل عدة حلقات بالنسبة لبيت المقدس. هل لبيت المقدس أو مدينة القدس أي أهمية للجماعة بشكل خاص أم أنها مكان عادي كباقي المدن بما أنها كانت أيضا أولى القبلتين للمسلمين؟ He said this is a continuation of a previous question which I did put to Hazur in previous sittings. I would like to know that Jerusalem, is there any significance for Jerusalem in the point of view of Jama'at Ahmadiyyat, especially it was the first Qibla of the Muslims? According to my study of the Holy Quran, Jerusalem, or Qibla Awwal as you call it, is extremely important in many ways. Sorry. One of the reasons why it is so important is that it is designed to be handed over to Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam. In that way, there will be merger of previous Qibla with the permanent Qibla. A continuity which was always meant by God. Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam was to stand at the summit of religious evolution. So this Qibla was also once the center of the world's attention, and it could not be kept separate.
because then the continuity of religious evolution would be broken in the middle. So as we discussed the question of Zulqarnain, this question is also related to that. Hazrat sallallahu alaihi wasallam is going to merge the two ages, the previous age with the new age which he himself has ushered in. So this Qibla for the time being stands in the way, and the Holy Quran has repeatedly mentioned it and proved it beyond a shadow of doubt that ultimately this Qibla will belong to Ahmad sallallahu alaihi wasallam and his followers. An al-ard yarithuha ibadiyus salihun. Wa an al-ard yarithuha ibadiyus salihun. This al-ard is this Baitul Maqdis. You understand? So that is why I believe it to be a very important issue which should be kept in mind by the Muslims. Unfortunately, they have turned the issue to a territorial issue. If this land is handed over to some Palestinians or Muslims, it will be just territorial. The significance of this prophecy will not be fulfilled. It can only be fulfilled if Allah's righteous people as a whole, the world of Islam as a whole, gains it and puts it under the feet of Muhammad sallallahu alaihi wasallam to belong to him. So that is what we are expecting will happen. But it will not happen through war. It will not happen through battles. It will only happen by the will of God, because Allah has clearly mentioned in the Holy Quran that we will give this Qibla or the Baitul Maqdis to Islam, which means the efforts of the people, which is material and corporal, will not count at all. Whenever Allah so decides, He will give this Qibla back to Islam. But then it's very important that we should pray to God, and all the world of Islam should be reminded to continuously pray that instead of this happening in the future generations, may Allah bless us to observe this happening in our own lifetime. يجيب حضرة أمير المؤمنين ويقول: حسب دراستي للقرآن الكريم، القدس أو القبلة الأولى كما يسمونها هامة جدا للمسلمين، لذلك الله سبحانه وتعالى خطط أنه سيعطيها للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولأتباعه المخلصين. طبعا وهكذا يقول حضرته: بهذه الصورة ستتم تلك الوحدة الإنسانية الدينية التي قررها الله سبحانه وتعالى منذ الأبد. وهنا يقول حضرته أن القدس أيضا كانت قبلة ومحطة أنظار الناس في تلك الحقبة الزمنية الهامة، ولا نتصور أن تتم الوحدة الإنسانية والدينية بدونها وبدون أن تلعب دورا هاما في هذه الوحدة. ولذا قال حضرته منذ أن أيضا كنا قد بينا في إحدى الحلقات كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قصد به أو هو الذي أشار إليه القرآن الكريم أنه ذو القرنين. وهنا معنى ذلك أن هذين القرنين أو هاتين المرحلتين الهامتين من تاريخ الإنسانية سيلعب الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الدور الهام والأساسي في وضعهما مع بعض وتغيير مجرى تاريخ الإنسانية. ويقول حضرته: لذلك نرى أن في هذه الفترة الثانية
من تاريخ الإنسانية الهام المذكور في القرآن الكريم. هنا ستعطى هذه القبلة أو بيت المقدس للرسول صلى الله عليه وسلم، أي عن طريق أتباعه المخلصين. ولكن لن يحدث، يذكرنا حضرة أمير المؤمنين أن القرآن الكريم قد بين أن الأرض أو تلك الأرض المقدسة الموعود بها سيتحصل عليها إلا عباد الله الصالحون فقط. وهنا يجب، هذا هو المعيار الهام، هو أن يوجد هذا الصلاح فيهم. ويقول حضرة أمير المؤمنين: ولكن قضية القدس قد نظر إليها أو يحاول أن يعالجها كثير من الناس من زاوية احتلال لأراضي فقط، وينسون هذا الجانب الديني الهام الذي يؤكد عليه القرآن الكريم. لماذا؟ لأن القرآن الكريم يعني أكد على الصلاح، وهو المعيار الأساسي للحصول على هذه العرض التي وعد بها المؤمنون. لذلك يقول حضرته: أرى أنه يستحيل عليهم أن يتحصلوا عليها عن طريق الحروب أو عن طريق المناشبات المحاورات المختلفة، ولكن إلا عن هذه الطريقة التي فسرها وبينها القرآن الكريم. لماذا؟ يقول حضرته: لأن لما يعم الصلاح في الأمة الإسلامية هذا سيحرك يعني حب وغيرة الله سبحانه وتعالى كي يحقق وعده للأمة الإسلامية ويعطيهم هذه الأرض. ولكن يفعل الله هذه الأمور متى يشاء، ولا نستطيع أن نطالبه بذلك طبعا. يقول حضرته: يجب أن أذكر هنا الأمة الإسلامية كي تدعو الله سبحانه وتعالى بتلك الحرارة، وأيضا في دعائها يجب أن تؤكد أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الوعد الإله العظيم يتحقق خلال حياتنا جميعا إن شاء الله، آمين. Question to ask? نعم. Has he got his where is it? الميكروفون. Uncover it, please. Yes. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الحقيقة عندي أسئلة، ولكن اسمحوا لي قبل الأسئلة أن أقول لكم أن هذا البرنامج لقاء مع العرب نستفيد منه كثيرا نحن في العالم العربي والإسلامي، ويوميا نترقب هذا اللقاء مع العرب، وإن كان عندنا معلومات فقد ازدادت بفضل هذا البرنامج. وهذه مناسبة أن أكون هنا مع أخي صلاح الدين وبنتي إيمان، وقريبا إن شاء الله وفد الكبابير يأتي لنكتسب من هذه الروح الطيبة الإسلامية الحقيقية، ونكون في حضرة مولانا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز. ولا شك أن هذا من هنا تنطلق التعاليم الإسلامية السمحة والأنوار المحمدية إلى العالم الإسلامي. وهذه مناسبة نتوجه إلى المسلمين كافة والناطقين باللغة العربية أن يتابعوا هذا البرنامج، لأنهم إذا أرادوا أن يتعلموا الإسلام الحقيقي فبهذا البرنامج ومن فم هذا الإمام القائد أيده الله تعالى بنصره العزيز. عندي أسئلة كثيرة، لكن أريد أسأل سؤال بسيط. في الدعاء في المناسبات، في افتتاح مسجد مثلا أو في حفلة أو في اجتماع، ندعو ونرفع أيدينا هكذا. هل يجوز في الصلاة، في صلاة القنوت مثلا بعد الوتر أو بعد الصلاة، أن نرفع أيدينا وندعو؟ Translation, please. He said, I would like to draw the attention that we do, he said, I would like to inform everybody here that we do a lot of benefits from this program, Liqa Ma Arab, and also would like to let everybody know that our knowledge has been improved and polished through this program. We keep waiting for. Yes. Also, he has said that we wait with great zeal to watch this program too. Then he said that soon more people will be coming from Kababir to prove this point and to prove that we are still firmly around our Imam and around our Jamaat. And also he has said that my wish that the Muslim nation should come around our actual Imam and learn the true Islam. Then he said that in his questions, he said we do raise our hands during certain silent prayers. Are we allowed to do the same thing during the prayers of Qunut in Salat al-Witr or not? Now, before turning to the question, I should love to pay
him a compliment for the quality of his language. It's Arabic al-Fusha of the very highest degree. Many times others also speak very good Arabic. You also speak good Arabic, I understand. But he spoke in a language which I could understand each word of it. He delivered it so beautifully with such punctuation and such clear expressions that it was a treat for me to hear him. So Allah bless you for this beautiful representation of Al-Arabi al-Fusha. And now the question. We sometimes raise our hands in prayer, but most often we do not. That is the part which we have forgotten. Most often we do not raise our hands because in fact we, like sallallahu alaihi wasallam, try to remember God with prayers all the time. So if we do not raise our hands as a sign, as a token of prayer during our salat, that's not at all amazing. It's in line with with our time. That is the most of our time as it is being spent in prayers, and we do not raise our hands. So raising of hands in the prayer is not essential. Moreover, most often, sallallahu alaihi wasallam, while saying his dua qunut, did not raise his hands. Most traditions speak of this clearly, that he kept his hands, arms hanging by his sides, and he said dua qunut. Yet there are some ahadith, though rare, which speak of his rafa yadan. He sometimes raised his hand again as if he was going to start his prayer and then drop them. Now this rafa yadan could be taken as a sign that hands can be raised. But I have never read a tradition in which sallallahu alaihi wasallam is mentioned to be standing in prayer, in dua qunut or any other prayer, and raising his hands like this. I've yet to come across a single tradition. So if you know any, help me with that. Please. أولا يقول حضرة أمير المؤمنين دعوني أثني على الأخ الذي سأل السؤال خصوصا على مستوى لغته العربية الفصحى، إذ أنني يقول حضرته فهمت كل صغيرة وكبيرة من كلامه، وأيضا تلذذت بسماع كل حرف نطقه كل كلمة عربية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مستوى الرفيع للغته ومعرفته التامة بهذه اللغة. ثم يقول حضرته بالنسبة لسؤال هذا الأخ الكريم، نحن نرفع أيدينا في الدعاء إظهارا لتواضعنا أمام عتبة الله سبحانه وتعالى، ولكن رفع الأيدي خلال الصلاة غير ضروري، إذ أننا لم نتعلم ولم نعهد ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أنه لم يرفع يداه خلال حتى دعاء القنوت، وهذا ما أثبتته يعني كثير من الأحاديث. Before that I said, most of time we spend outside our prayer. Most of the time we say prayer to Allah, we do not raise our hands. يقول حضرته حتى يعني ما عدا الصلوات الخمس نحن ندعو ونتقرب من الله سبحانه وتعالى في صور يعني ليست معروف بها أنها يعني صلاة، ولا نرفع أيدينا في ذلك مثل الذكر أو ما شابه ذلك، وهذا قد تعلمناه وفهمناه من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول حضرته يعني هنالك كثير من الأحاديث لا تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رفع يداه خلال الصلاة، ولكن هنالك أحاديث قليلة جدا تذكر أنه في فرص مختلفة رفع الرسول صلى الله عليه وسلم خلال يعني يداه خلال الصلاة، وكأنه سيبدأ صلاته تلك منذ البداية. ثم يوضح حضرته يقول لكن لا نعرف ولم نعهد أي حديث
ذكر فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رفع يداه في خلال يعني دعاء القنوت هذا، لذلك نحن لا نعمل بهذا ولا نقر به. What I made very clear was that some people may quote those ahadith which speak of Rafa Yadan, but those ahadith speak of raising his hands up to his ears and dropping them. They do not speak of ever his putting his hands together in the form of prayer. That is what I said, yes. يؤكد حضرته ويوضح أكثر ويقول هنالك من الناس ربما يستدلون بالأحاديث التي تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يداه إلى مستوى الرأس، ويمكن يعني لهم أن يستدلوا بها، ولكن لا نجد أي أثر لأي حديث ذكر فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رفع يداه في هذه الصورة خلال دعاء القنوت أو ما شابه ذلك. One thing I must add to this, which may be right or wrong, but that is a personal experience. Sometimes during intense emotions, while praying to God, automatically the hands are raised. Not always like this, but as beggars do. So that happens with me many times. I hope it's not against the traditions, but it happens automatically. You know, it's out. I can't help it. So maybe you have gone through the same experience, and Allah bless you and forgive you if it is wrong, as I hope Allah will bless me and forgive me. يقول حضرة أمير المؤمنين، ويقول هذا من خلال تجربة خاصة بي، أنه بعض الأحيان لما يدعو المرء ويفيض وجدانه بذكر وحب الله سبحانه وتعالى ترتفع يداه بصورة لا شعورية وبصورة يعني أوتوماتيكية، ويقول حضرته وندعو من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا هذا التقصير، إذ هذه لا نتحكم في ذلك الوجدان وترتفع الأيدي بتلك السرعة. Now, at last, Turkey, please. Children are extremely sensitive to the environment around them and negative social conditions, and result in complexities and personalities disorders in their future life. Could Huzur explain how these unintentional disorders and consider would they conflict with Islamic teachings? I understood the first part all right. That was the basis for the question, but I could not understand the question itself. What I understood from your wording is that environments do play a role in the upbringing of children, right? And children are especially sensitive to the environments. And in the present day situation, the environments are bad, and they exert an evil influence over the children. Am I right up to here? The last part of the question was, how far it is against the Islamic teaching? Yes. How can it be against Islamic teaching? That is why I didn't understand the question. I agree with everything you have stated, but I do not agree that any question arises out of this. This question comes from someone. He says, could Huzur explain how these unintentional disorders are considered when they conflict with Islamic teachings? Unintentional disorder cannot be brought into consideration. So the question is based on something which is exactly right. But he has tried to create a question out of that. Very cleverly, you know, he goes around it and tries to make a question. It does not arise. When it's unintentional, what can we do about it? No intentional effort on our part
no intentional action on our part, it becomes answerable in the sight of Allah. So that's that. Please. في الحقيقة هذه ملاحظة قد أرسلها الشخص في قالب سؤال، وتلخيصها كالآتي: الأطفال يتأثرون بسرعة من الأشياء أو المغريات الموجودة في محيطهم، خصوصا من تلك الجوانب السلبية الشتى، وتظهر فيهم هذه الاضطرابات المختلفة في شخصياتهم وفي معاملاتهم وأعمالهم اليومية. ثم يسأل الأخ ويقول: ما هي نظرة الإسلام حول هذه الاضطرابات الغير مقصودة؟ يقول حضرته بعد أن فسر أنه يوافق هذا الشخص في ملاحظته الأولى والثانية، ولكن ما دامت هذه الاضطرابات غير مقصودة فالإسلام لا يحكم عليها بأي صورة ما. Amani, please. No more? So there is in one book about the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, there is said that he got engaged with Hazrat Aisha radiallahu anhu when she was only 6, and she got married when she was 12. Would you please put some more light about it? I haven't read any don't other think it's literature right. about it, so I don't know She about was it. not Is it right? engaged when she was 6, Mhm. which is wrong. I have discussed this question in detail with reference to various traditions we find narrated by different narrators on this subject. And I held a discussion in depth on this issue. Various traditions contradict each other. So it takes a lot of effort to bring out the truth out of these divergent reports. So according to my investigation, Hazrat Aisha Siddiqa Raziyallahu Ta'ala Anha was not married but betrothed to Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam just before the year of Hijrah, and that describes her age to be around 12 to 13 years. And when she was married after Hijrah, she was fully mature according to the Arab climate and according to the reports, many reports about Arab girls during those hot climates to have reached maturity earlier than the normal age of 18 or so, whatever it is. But we know this also happens in our country, Pakistan. It happens very often in countries of hot climate. There we know some girls are married at a very young age and they are capable of bearing children. In our own family, Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib was married to his would-be wife while she was less than 14. And she bore him the first child out of that marriage. So it can happen. We know that it happens. So if a girl bears children, how can you call her underage? So all these allegations of Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam marrying an underage girl are totally false. Please. يجيب حضرتك. كان السؤال حول بعض الاعتراضات من المستشرقين يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خطب السيدة عائشة وكان سنها 6 سنوات فقط، وتزوج منها ولما بلغ سنها 12 سنة. يقول حضرة المنونين شخصيا لا أوافق هذا التصريح، لذا ويقول أيضا حضرته أنني قد فسرت هذه النقطة في مواضع مختلفة في الماضي بناء على أحاديث شتى للرسول صلى الله عليه وسلم قد روهم رواة مختلفين، ولذلك يقول حضرته هنالك تناقضات كثيرة بين هذه الأحاديث المختلفة. وأرى شخصيا بعد دراسة
العميق لهذه الأحاديث. يقول حضرته: أرى شخصيا أن حضرة عائشة رضي الله عنها قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرت بنية أو رغبة ما أنها ستتزوج من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم تكن تلك الخطوبة بالصفة الرسمية كما تصورها كثير من الناس. وكما تعرفون يقول حضرته: الظروف المناخية تساعد في نمو كثير من الفتيات خصوصا في تلك الأجواء الحارة، وتنمو تلك الفتيات بسرعة ويبلغن يعني سن الرشد حتى في سن مبكرة. ويقول حضرته: هذا يحدث حتى في أيامنا هذه. فمثلا حضرة ميرزا بشير أحمد قد تزوج من زوجته وكانت سنها أقل من 14 سنة وولدت له. وأيضا يقول حضرته: إذا فعلا يعني فتاة تتزوج في هذه السن وتلد بعد ذلك الزواج، فمعنى ذلك أنها بلغت فعلا سن الزواج الرسمي. فكيف يمكن لهؤلاء أن يذكروا هذه الاتهامات الباطلة السخيفة حول الشخص الطاهر للرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ Yes, please. انتشرت ظاهرة الزواج العرفي في مجتمعنا العربي وخاصة في بلادي بين الشابات والشباب، فما حكم الإسلام في هذا الزواج؟ والعذر لهم أن هناك أزمة مالية فلا يستطيعون تجهيز شقة لهذا الزواج، فما حكم الإسلام في ذلك؟ There is a very strange thing happening in my country nowadays, which is called الزواج العرفي. It's kind of That's in Egypt. In Egypt, Yes. it's called الزواج العرفي, which kind of marriage which they do not have to inform the parents or seek their permission whatsoever. It's a kind of hidden marriage from the society and the families. And she wants to know the Islamic point of view, especially that these people who has to undertake this kind of marriage, they give the excuse of the financial problems. They cannot afford a home and the rest of the expenses. This is why they have to follow this way. See, there are financial problems and legal problems which people try to bypass in their marriage. But such a marriage should have been conducted initially by someone who ceremonizes the marriage according to the Sunnah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That nikah, in certain conditions, is not to be held in public because of these legal objections. But nikah must be performed. Even at home it can be done. It is not made necessary anywhere that the nikah must always be said in the mosque. Nikahs have been said in private, in the houses, but not by way of promoting illicit relationship. That is very important. If somebody has decided to marry a woman and the woman also decides to marry him and they have the consent of their wali, if the woman is bakira, that is virgin, then such a nikah is all right, whether said in the mosque or in the house, in the knowledge of a few people. But the preconditions which I have mentioned, they must be met. يقول حضرة المؤمنين: هنالك مشاكل اقتصادية وقانونية مختلفة، ويجب علينا بصورة هامة وعامة أن نلبي هذه الشروط التي وضعها علينا الإسلام. ويقول حضرته: يجب أن يعلن عقد القران بناء على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب أيضا أن تلبى جميع تلك الشروط المتعارف عليها. وليس بالضرورة أن يكون إعلان القران والنكاح هذا في مسجد ما، يمكن أن يكون حتى في البيت العائلي، ولكن يجب أن تلبى جميع هذه الجوانب المشروطة حسب السنة النبوية الطاهرة. ويفسر حضرته ويقول: إذا كانت مثلا الفتاة عذراء فيجب عليها أن تتحصل على موافقة ولي أمرها، وهنالك تسهيلات أخرى للمطلقة أو ما شابه ذلك. ولكن النقطة الأساسية هو يجب على الناس أن لا يقدموا هذه الأدلة الواهية للحصول على هذه الأغراض المعينة، فهذا فيه تشويه للتعاليم الإسلامية السمحة.
Could Hazur say something about the way in which man in belief, in a spiritual mystical way, is united with God? Repeat the question, please. Could Hazur say something about the way in which man in belief, in a spiritual mystical way, is united with God? Very strange question, but incidentally tell me, why have you ceased to represent Germany, and since when have you gone over to Holland to start representing Holland? Eh? We got this list of questions from Holland. That's why I presented, inshallah, when Hadaya to Yes, comes. they came to you, this question? They came to Imam Sab. Ah, Imam so Sab. I understand now. Right. It's his fault, you know. He could have given this question to anybody, or he himself could have, spoken on this subject. Anyway, spiritual, mystical way. This question is very mystical, rather misty, because I can't understand this. Is it possible for one to be close to God in a spiritual, mystical way? Perhaps it is the faulty English which creates this problem. Perhaps what he requires to know is that mystic Sufis, like many Sufis who were born in Turkey, they reach God, or they claim to have reached God, in a manner which is not the manner of Ahmad sallallahu alaihi wasallam, by following Sharia. But deep in their thoughts, they reach God in a mystical way. This mystical way is definitely false. Any contemplation on the image of God during the prayer, as was said by Ahmad sallallahu alaihi wasallam, or during one's contemplation on Allah's love during outside, this is quite sufficient for us. Any mystery beyond that is people's innovation. We do not believe in that. كان السؤال وفهمناه بعد محاولات شتى، وهو كيف يمكن عن طريق الرياضة الصوفية المختلفة أن يتقرب الإنسان أو المرء من الله سبحانه وتعالى، وتكون له تلك التجارب وفهم لله سبحانه عز وجل. يقول حضرة المؤمنين هنالك كثير من الصوفية ادعوا أنهم وصلوا إلى الله سبحانه وتعالى أو أصبح لهم وعي بذات الخالق عز وجل، ولكن لما ندرس تلك الطرق المختلفة التي تبعوها نفهم ونتطلع إلى أنهم لم يتبعوا تلك السنة أو الطريقة المحمدية الخالدة في تعرفهم وتقربهم من الله سبحانه وتعالى. فمن هنالك نحن لا نريد أن ندخل في هذه المجالات. لماذا؟ لأنها ليست فيها تلك الصلة المتينة بالفهم المحمدي. لذلك يقول حضرته يبدو أن وعيهم أو شعورهم من خلال تلك الرياضة الصوفية المختلفة قد رسم في أذهانهم صورة معينة عن وجود الله سبحانه وتعالى، ويكتفوا بتلك الصورة التي تحصلوا عليها من خلال تلك الرياضات الصوفية المختلفة. فلذلك يقول حضرة ابن المؤمنين نحن لا نريد أن ندخل طويلا في هذه المجالات. Back. You said you had many asala. كثير. So, لكن أريد أن أؤكد مرة أخرى أن هذا هو المكان لفهم الدين وحقائق الإسلام. مثلا أنا من كل سؤال استفدت وتعلمت شيء جديد، رغم أني والحمد لله قد طالعت الكتب والمسائل الدينية. مثلا على سبيل المثال في نقطة خاتم النبيين، يكفيني هذا دليل أن خاتم النبيين ليس معنى آخر النبيين هذا التوضيح أنني أرسلته وآدم منجدل بين الطين والماء، فما الحاجة إلى إرسال آدم وإبراهيم ونوح وإدريس وجميع الأنبياء إذا معناه الآخر؟
الشيء الثاني مثلا الزواج تحت سن الزواج أو فوق سن الزواج. السن لا يقرر هل هذا وقت البنت في سن الزواج أو لا. المهم هي النضوج، إذا كانت ناضجة حتى لو كان سنها أقل من 18، فهذا هو الجواب الصحيح. وسؤالي الآخر، يأتي عندنا إلى مسجدنا المسجد الجماعة الإسلامية الأحمدية مصلون من خارج الجماعة مسلمون، وبعضهم يأتي بأفكار أننا نخالفهم في أشياء كثيرة حتى في الأذان، فيأتون بفكرة أننا نقول في الأذان أشهد أن أحمدا رسول الله بدل أشهد أن محمدا، ولكن يسمعون الأذان أشهد أن محمدا رسول الله. الآن يدخلوا إلى المسجد يريدون أن يفتشوا على اختلافات، يقول هذا مسجدكم ليس كمسجد المسلمين، ليس فيه منبر، يجب أن يكون منبر، وهذه علامة من علامات مساجد المسلمين. مثلا ذكرتم وقت الصلوات أثناء بعد قراءة الفاتحة يريد يرفعوا أيديهم إلى فوق، لما أنتم لا ترفعون؟ أنتم تخالفوننا. فهل هذه الأشياء هي بالفعل مخالفة، أو أنه يمكن أن يكون لمسجد بدون منبر، أو أنه هنالك لا حاجة أن نرفع يدنا عند الركوع أو السجود مرة أخرى؟ First of all, I would like to suggest that your inference was correct, that this hadith which we discussed before indicated that he was the very first. But it does not mean that he was not akhir, because awwal and akhir are both the attributes of Allah. And Jesus Christ himself said about him that I am Alpha and Omega. This was his claim, which the Christians present before us and say, if he was the Alpha and Omega, then no one else can appear. But that is what they say Jesus said. What we say is God said. And the word Khatam covers both, is being the very first and being the very last, which means that his teaching could not be changed. So in that respect, he had to be the last. Otherwise, last would be somebody else. So because the time is over, so I can answer only this bit of the first question, and the remaining questions which you have raised will come to that later on. When? Next week. Next week we'll be here? If we Huh? What I mean to say is, will the next week be in Islamabad or here? I think Here? Yes. Sure. Yes. That's all right then. إن شاء الله. لقد انتهى الوقت المحدد لهذا البرنامج. نعدكم أننا إن شاء الله سنقدم لحضراتكم الإجابة والترجمة حول هذا الاستفسار في الأسبوع المقبل إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.